So, good evening, everyone. My name is Surya. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will continue the lecture exercise problems in mechanical properties in solids. Exercise problems from last class we stopped at here. So, we'll continue from here. Now we will continue. Now we will continue from here from this problem. 8.7 exercise problem 8.7. So given four identically hollow cylinder columns of mild steel support of big structure of mass 50,000 kg. సో ఏమన్నాడంటే సో పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఉంది, 4 హలో సిలిండ్రికల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, మైల్డ్ స్టెక్ అవి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నాడు. సో ఒక కాలము ఎలా ఉన్నది అన్నాడు, ఇన్నర్ రేడియస్ ఏమో 30, అవుటర్ రేడియస్ ఇలా 4 ఉన్నాయన్నమాట. ఇలా ఫోర్ స్ట్రక్చర్స్ ఒక మాస్ ని పైన ఉన్న పెద్ద మాస్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఒక స్ట్రక్చర్ ఇలా సిలిండ్రికల్ గా ఇన్నర్ రేడియస్ ఏమో ఎంత ఉంది, 30 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. సో అవుటర్ రేడియస్ 60 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ స్ట్రక్చర్ యొక్క మాస్ ఎంత అన్నాడు, మాస్ 50,000 kg. ఓకే, వాడు ఇచ్చింది 50,000 kg. సో ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ రేడియస్ ఆఫ్ ఇట్స్ 60 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. సో 0.3 meters inner radius, outer radius 0.6 meters. సో ఎస్యూమింగ్, సో ఈ లోడ్ పైన ఈ నాలుగు దాని మీద ఈ లోడ్ అనేది యూనిఫామ్ గా పడుతుంది అన్నాడు. లోడ్ ఎస్యూమింగ్ ద లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు బి యూనిఫామ్. సో ఈ లోడ్ అంతా మామూలుగా ఇచ్చిన లోడు. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ కాలమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ కాలమ్స్ ఇది స్టీల్ మాట. సో మనకి ఇచ్చిన డేటా మాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్, దానిపైన ఈ సపోర్ట్స్ పైన ఉండే స్ట్రక్చర్ మాస్ 50,000 kg, ఇన్నర్ రేడియస్ ఏమో 0.3 meters, అవుటర్ రేడియస్ ఏమో 0.6 meters. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్ ఎంత 2 × 10⁻11 పాస్కల్స్. సో ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు, సో ద క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, ఏం కనుక్కోమంటే క్యాల్కులేట్ ద కంప్రెషన్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ఈచ్ కాలమ్. కంప్రెషన్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ ఈచ్ కాలమ్ కనుక్కోమంటున్నాడు. సో కంప్రెషన్ స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు ఏంటి మనకు తెలిసింది, మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ స్ట్రెస్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుందో తెలియాలి. స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు మనకి, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్ తెలుసు, స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవాలి, కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ ఎలా తెలుస్తుంది, స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి, ఫోర్స్ బై ఏరియా. సో ఈ ఫోర్స్ బై ఏరియా ఉంది కదా, ఈ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, ఈ మొత్తం వెయిట్ ఎంత ఎంజీ కదా. సో ఎంజీ, సో 50,000 into G 9.8, 50,000 into 9.8 Newton. సో అది ఫోర్స్ ఎంత 50,000 into 9.8 Newton, అది ఫోర్స్. సో అది మొత్తం ఫోర్స్ ఈ 4 కాలమ్స్ మీద యూనిఫామ్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈచ్ కాలమ్ 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈచ్ కాలమ్ మీద ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, డివైడెడ్ బై 4. సో ఈచ్ కాలమ్ మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఇదంతా 1,22,500 Newton అనమాట. సో ఈచ్ కాలమ్ మీద అంతా యాక్ట్ అవుతుంది. సో మనకు ఇప్పుడు ఫోర్స్ తెలిసింది, ఏరియా ఎంత, సో ఏరియా అనేది ఇది. సో పై అవుటర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇన్నర్ స్క్వేర్ రేడియస్. సో ఏరియా ఎంత పై R0 స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ ఇన్నర్ స్క్వేర్. సో పై 0.6 స్క్వేర్ మైనస్ 0.3 స్క్వేర్ ఏరియా. ఫోర్స్ మనకి న్యూటన్. సో ఫోర్స్ బై ఏరియా మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై యంగ్స్ మాడ్యులస్. స్ట్రెస్ ఫోర్స్ బై ఏరియా ఇంటూ యంగ్స్ మాడ్యులస్. ఫోర్స్ మనకు తెలుసు 1,22500 Newton. ఏరియా 5 into 0.6 square minus 0.3 square into యంగ్స్ మాడ్యులస్ 2 into 10⁻11. సో మనకి ఎంత వస్తుంది ఫైనల్ గా, స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు 7.22. ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇంటూ 10⁻−7. కంప్రెషనల్ స్ట్రెయిన్ అనమాట. అది కంప్రెస్ అయ్యే స్ట్రెయిన్ కదా, సో వెయిట్ పైన ఉంది, సో కంప్రెస్ చేస్తుంది ఆ స్ట్రెయిన్.
సో అది 8.7. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 8.8. ఏంటి ఏ పీస్ ఆఫ్ కాపర్. సో ఇది రేస్ చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ లైక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ a piece of copper a piece of copper having rectangular cross section of 15.2 into 19.2 mm is pulled under tension. So piece of copper ఉంది okay is pulled under tension with a force and the 45,500 newtons meter produced under elastic deformation. Calculate the resulting strain. సో మనకి ఫోర్స్ ఇంత టెన్షన్ ఇచ్చాడు, ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఏరియా అంత క్రాస్ సెక్షన్ అంత ఇచ్చాడు 15.2 mm ఇంటూ 19 mm. సో లెంత్ ఆఫ్ ద కాపర్ పీస్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ లెంత్ ఏమో ఎంత, బ్రెత్ ఏమో ఎంత ఇచ్చాడు. సో ఏరియా ఎంత అవుతుంది, ఎల్ ఇంటూ బి, ఇక్కడ కనుక్కున్నాం ఏరియా. సో ఎల్ ఇంటూ బి ఫోర్స్ ఇచ్చాడు. సో మనకి స్ట్రెస్ ఎంత అవుతుంది, ఏరియా ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 19.1 ఇంటూ 10⁻³ మీటర్ ఇంటూ 15.2 ఇంటూ 10⁻³ మీటర్. సో ఇది మాట. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎంత అవుతుంది, 2/2.9 ఇంటూ 10⁻⁴ మీటర్ స్క్వేర్. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే అంత టెన్షన్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ ద పీస్ ఆఫ్ పేపర్. సో ఆ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ కాపర్ ఎంత, 42 ఇంటూ 10⁻⁹ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఎలా డిఫైన్, ఈటా ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్, స్ట్రెస్ అంత ఫోర్స్ బై ఏరియా, స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెయిన్ అంత ఎఫ్ బై ఏ ఈటా. సో ఎఫ్ మనకు తెలుసు, ఎఫ్ ఎంత 44,500 న్యూటన్స్. ఏరియా మనం కనుక్కున్నాం ఎంత, 2.9 ఇంటూ 10⁻⁴. సో హెన్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ కాపర్ అదే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ కాపర్ ఎంత, 42 ఇంటూ 10⁻⁹. సో ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3.65 ఇంటూ 10⁻³ అనేది స్ట్రెయిన్ మాట యాక్ట్ అవుతుంది, అది కనుక్కోమన్నట్టు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, లైక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ is like a steel cable with a radius 1.5 centimeter, a steel cable with a radius of 1.5 centimeter. సో స్టీల్ కేబుల్ ఉంది విత్ రేడియస్ అంతా 1.5 centimeter అంటే 0.015 meter. Supports a chair lift at a sky area. The maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square. Maximum stress అనేది అంత 10⁸ Newton per meter square. What is the maximum load that cable can support? So maximum stress equal to maximum force by area అనేది ఫిక్స్ కాబట్టి. సో maximum force ఏమవుతుంది, సిగ్మా మ్యాక్స్ ఇంటూ ఏరియా. సో maximum force ఎంత అవుతుంది, maximum stress ఎంత, న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఏరియా ఎంత, రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు, 0.015 మీటర్. సో ఏరియా ఈక్వల్ టు πr², అంతే కదా, 5 ఇంటూ 0.015 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇంటూ ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఎంత, స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా అంత 5 ఇంటూ 0.015 హోల్ స్క్వేర్. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే, maximum load ఎంత బేస్ చేయగలంటే 6.05 into 10⁴ Newton. The cable can support the maximum load of ఎంత 0.70 into 0.5 into 10³ Newtons అంటే 70.065 kN maximum load support చేయగలదు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్
A rigid bar of mass 15 kg supported symmetrically. A rigid bar of first is supporting and a rigid bar of mass of 15 kg supported symmetrically by three wires. Three wires, a rigid bar of mass 15 kg. Three wires symmetrically support చేస్తున్నాయంట. సో ఈ త్రీ వైర్స్ rigid of mass ఇదంతా 15 kg సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సో త్రీ వైర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ 2 మీటర్ లాంగ్, ఒక్కొక్క వైర్ 2 meters లాంగ్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క వైర్ లాంగ్ 2 meters. త్రీ సిమెట్రికల్లీ వైర్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. Those at each end are copper and middle one is iron. సో ఇందులో రెండు వైర్స్ ఏమో కాపర్, మిడిల్ వన్ ఏమో ఐరన్. ఐరన్ అంటే ఫెర్రం అని రాస్తున్నా. ఓకే, ఒక ఐరన్ అని కాపర్, రెండు కాపర్, ఒక ఐరన్ అన్నమాట. డిటర్మైన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద డయామీటర్స్ ఇఫ్ ఈచ్ ఈజ్ టు హ్యావ్ సేమ్ టెన్షన్. సో ఆ డయామీటర్స్ ఎంత ఉంటే మూడు అనేది ఆ మూడు సిమెట్రికల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ఆ డయామీటర్స్ ఎంత ఉండాలి మూడు సిమెట్రికల్ గా సపోర్ట్ చేస్తే అంటున్నాడు. సో ద టెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఈచ్ వైర్. సో ఈచ్ వైర్ లో టెన్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. సో సో సేమ్ టెన్షన్ అన్నాడు. ఆడ ఈచ్ డయామీటర్స్ ఎంత ఉండాలి డైమెన్షన్. సో డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి. సో హ్యావింగ్ సేమ్ టెన్షన్. సో టెన్షన్ అనేది సేమ్ అన్నాడు. సో మన యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా, యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెయిన్. సో టెన్షన్ అండ్ స్ట్రెయిన్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. సిన్స్ ద వైర్స్ హ్యావ్ సేమ్ లెంత్ ద స్ట్రెయిన్ విల్ బి ఆఫ్ ద సేమ్. సో వైర్ సేమ్ లెంత్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెన్షన్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి సో అది ఎక్స్టెండ్ అయితే సేమ్ స్ట్రెయిన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో స్ట్రెయిన్ సేమ్ ఉంటే టెన్షన్ సేమ్ ఉంటే యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఇంటూ ఏరియా అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సో యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ బై ఏరియా. సో యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏరియా. ఏరియా అంటే ఏంటి π/4 d². సో యంగ్స్ మోడ్యులస్ అనేది దేనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ అనమాట. సో మనకి యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ కాపర్ తెలుసు. యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ కాపర్ ఇంటూ diameter of copper square equal to Young's modulus of steel by iron diameter of iron square. So మనకి Young's modulus of iron అంత 190 into 10⁻⁹ d iron square. Young's modulus of copper ఎంత 110 into 10⁻⁹ diameter of copper square. So మనకి diameter ratio diameter of copper divided by diameter of iron equal to 119/11 square. So diameter of copper by diameter of iron is square root of 19/11. Square root of 19/11 అంటే it is nearly 1.31:1. సో ఆ రేషియోలో ఉంటే టెన్షన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద 14.5 kg mass fastened to the end of the steel wire is unstretched. And the 14.5 kg mass is fastened to the end of the steel wire is unstretched. Question 8.11. The 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched of length 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity 2 revolutions per second at bottom of the circle. Is whirled in a vertical circle with an angular velocity 2 revolutions per second at the bottom of the circle. The cross-section area of the wire is 0.0. Cross-section of the wire and the chadu. First it is a problem. Not just good. So question low mass 14.5 kg. Fastened under the steel wire. Length and 1 meter. So whirled in a vertical circle with an angular velocity to bottom of the circle. So ila move chestunna bottom of circle దగ్గర angular velocity omega equal to 2 revolution per second. సో ఇక్కడ velocity ఎంత ఉంటుంది v equal to r omega.
R అంటే ఇదే లెంత్ ఇచ్చాడు 1 మీటర్ ఇంటూ 2 రెవల్యూషన్ పర్ సెకండ్. సో angular velocity 2 revolution per second at bottom of the circle. A cross section area of the wire ఎంత 0.065 centimeter square అంటే 0.065 10 power minus 4 meter square. Calculate the elongation of wire when the mass is at lowest point of its path. Angular velocity ఏమో 2 revolution per second ఇచ్చాడు, ఏరియా ఏమో ఎంత ఇచ్చాడు. సో let the delta L be the elongation అనుకున్నాం. ఓకే, when the mass is placed at the position of the vertical circle, the total force act on the particle is particle ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు దీని మీద ఫోర్స్ ఏం యాక్ట్ ఉంది, mg ఇంకా దీనిపైన టెన్షన్. సో T minus mg is equal to దాని ml ఒమేగా స్క్వేర్. సో దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత, mg ప్లస్ ml ఒమేగా స్క్వేర్. టెన్షన్ పైకి యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దాని మీద, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్, అందుకే రొటేట్ అవుతుంది. సో మనకు దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత, టెన్షన్ 14.5 into 9.8 plus 14.5 into 1 into omega square 2 square. సో ఇది మనకి నియర్లీ 200.1 న్యూటన్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి యాంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏం తెలుసు, స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. సో మనకి ఫోర్స్ తెలుసు. సో యాంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు, సో మనకి యాంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా బై delta L by L. So Young's modulus equal to F by A delta L. So delta L equal to F by A by L. సో ఫోర్స్ అనేది మనకు టెన్షన్ తెలుసు, దీని నుంచి కనుక్కున్నాం. సో డెల్టా ఎల్ ఏమవుతుంది 200.1, ఏరియా అంతా 0.065 into 10⁻⁻⁴. అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఇది ఏ వైర్ అన్నాడు వాడు, స్టీల్. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ స్టీల్ ఎంత 2 into 10⁻11. లెంత్ ఎంత అన్నాడు 1 అన్నాడు. సో డెల్టా ఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత, డెల్టా ఎల్ ఎంత అవుతుంది 1.539 into 10⁻⁴ meters. మీకు ఇక్కడ చూడండి డెల్టా ఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇంటూ 10⁻⁴ మీటర్ అంటే ఇది దగ్గరగా 1.539 into 10⁻² సెంటీమీటర్. సో 1 సెంటీమీటర్ దగ్గరగా 1.539 into 10⁻⁻1 మిల్లీమీటర్ అంటే 0.1539 మిల్లీమీటర్ అన్నమాట. సో చాలా తక్కువ. మీకు నేక్ అయితే దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కష్టం. సో మైక్రోస్కోప్ అవసరం, కొంచెం జూమ్ చేసి దాంతో చూస్తే మనకు కనపడుతుంది అన్నమాట, ఇది ఎలాంగేట్ అయినట్టు. అలా దూరం నుంచి చూస్తే మనకు కనపడదు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో జస్ట్ అరైజ్ చేస్తున్నాను, విల్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? 8.11 అయిపోయింది. సో 8.12. సో 8.12లో సో compute the bulk modulus of water in the following data. Compute bulk modulus కనుక్కోవాలి. సో bulk modulus అంటే B equal to, మనకేం తెలుసు, bulk modulus అంటే B equal to minus P delta V by V. So pressure increase, compute the bulk modulus of water from the following. Initial volume ఎంత, V initial volume 100 liter. Final volume ఎంత 100.5 liter. సో డెల్టా V ఎంత 0.5 liter by V initial ఎంత divided by 100 liter. 5 into 10⁻³ delta V by V. So at what pressure increase 100 atmosphere, compare the bulk modulus of water that air at constant temperature. Explain terms of why the ratio is so large. Initial volume అంత ఇచ్చారు, final volume ఎంత ఇచ్చారు. సో డెల్టా V by V ఎంత 5 into 10⁻⁴ divided, సో 5 into 10⁻�3. సో డెల్టా P ఎంత, సో ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఏమో ఎంత అన్నారు, సారీ 10.01 లీటర్ అన్నాడు కదా, ఇది 5 లీటర్. సో ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ అనేది
100 liters అంటే 100 into 10⁻³ మీటర్ క్యూబ్. సో ఫైనల్ వాల్యూమ్ అనేది 100.5 liters. So into 10⁻³ మీటర్ క్యూబ్ ఫైనల్ వాల్యూమ్. సో డెల్టా వి అనేది 0.5 into 10⁻³ మీటర్ క్యూబ్. డెల్టా పి అనేది ఎంత 100 atmosphere. సో 100 atmosphere అంటే 1.013 into 10⁵ పాస్కల్. సో బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే డెల్టా పి బై డెల్టా వి బై ఇనిషియల్ వాల్యూమ్. సో డెల్టా పి ఎంత 0.01 into 10⁵ పాస్కల్ divided by delta V, 0.5 into 10⁻³ meter cube divided by 100 into 10⁻³ meter cube. So ఇది cancel 100 పైకి వెళ్తే 100 into 1.03 into 10⁵ pascal divided by 0.5. So it is nearly 2 point, ఎంత వస్తుంది ఇది nearly 2.026 10⁹ pascal. Bulk modulus of air. So bulk modulus of air usually 1.0 into 10⁵ pascals ఉంటుంది. సో బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది 2.206 into 10⁹. సో ద రేషియో ఈస్ వెరీ హై బికాస్ ఎయిర్ అనేది మోర్ కంప్రెసిబుల్. కంప్రెస్ అవ్వలేదు అనుకో, వాటర్ కన్నా ఎయిర్ ఎక్కువ కంప్రెసిబుల్ కాబట్టి దాని ఇప్పుడు బల్క్ మాడ్యులస్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కంప్రెసిబిలిటీ. ఓకే, దీని ఇన్వర్స్ డెఫినేషన్ కంప్రెసిబిలిటీ అన్నమాట. సో ఎయిర్ అనేది ఎక్కువ కంప్రెసిబుల్ కాబట్టి తక్కువ బల్క్ మాడ్యులస్ ఉంటుంది. వాటర్ ఈస్ లెస్ కంప్రెసిబుల్ దెన్ ఎయిర్ కాబట్టి దానికి ఎయిర్ కన్నా ఎక్కువ బల్క్ మాడ్యులస్ ఉంటాయి. ఇది లాజిక్. సో అరేంజ్ చేస్తున్నాం. వి గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ ఎ డెప్త్ వేర్ ప్రెషర్ ఈస్ 80 atmosphere. ఓకే, గివెన్ దట్ ద డెన్సిటీ అట్ ద సర్ఫేస్ దగ్గర డెన్సిటీ అంటే 1.03 into 103 kg/m³. సో డెన్సిటీ అట్ వాటర్ అట్ ద డెప్త్, సో అట్ డెప్త్ D ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు? సో 80 ప్రెజర్ అన్నాడు. సో సర్ఫేస్ దగ్గర ఏముంటది ప్రెజర్ అంటే గివెన్ డెప్త్ ఎంత 80 atmosphere. సో 80 atmosphere అంటే 80 into 1.01 into 10⁵ pascals. Let the depth be h మాట. సో let depth be h. ఓకే, సర్ఫేస్ దగ్గర డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ డెన్సిటీ అంత అంటున్నాడు. సో డెప్త్ దగ్గర ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇనిషియల్ సర్ఫేస్ దగ్గర V1 అనుకున్నాం, డెప్త్ దగ్గర V2 అనుకున్నాం. ఓకే, V2 బి ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ డెప్త్ హెచ్ మాట. సర్ఫేస్ దగ్గర V1 అనుకున్నాం, సర్ఫేస్ దగ్గర డెన్సిటీ ρ1 అనుకున్నాం. ఓకే, ρs కాకుండా ρ1 అనుకున్నాం. సో ρ1 ఎంత ఇచ్చాడు? సో ఇక్కడ డెన్సిటీ ρ2 అనుకున్నాం. సో మనకి డెల్టా వి అంటే ఏం తెలుసు? V2 మైనస్ V1 మైనస్ V2 అనుకున్నాం. ఓకే, ఇలా చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో దీన్ని m/1/ρ1 మైనస్ m/ρ2 రాయొచ్చు కదా డెల్టా విని. ఓకే, సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంతా డెల్టా V/V1 అదే కదా m into 1/ρ1 మైనస్ 1/ρ2 into ρ1/m. సో నేను 1 మైనస్ ρ1/ρ2 రాయొచ్చు కదా. ఇక్కడ ρ1 కామన్ తీస్తే ఈ m/ρ1 ρ1/m క్యాన్సిల్ అయ్యి నేను 1 మైనస్ m/ρ1 into ρ1/m రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యి సో డెల్టా V/V1 ఎంత అవుతుంది? సో బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి? P/డెల్టా V/V1. సో B ఈక్వల్ టు V1/డెల్టా V. సో బల్క్ మాడ్యులస్ ప్రెజర్ ఇంటూ, సో P ఈక్వల్ టు డెల్టా V/V1 ఈస్ P/B మాట. ఇంపార్టెంట్, డెల్టా V/V1 ఈక్వల్ టు P/V. సో మనకి డెల్టా V1/V1 1 మైనస్, సో కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? వాడు ఏం అనుకున్నాడు? వాట్ ఇస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎట్ ద డెప్త్ అడిగాడు. సో ρ2 కావాలి మనకి.
So compressibility factor of water, given the compressibility factor of the water ఎంత అవుతుంది 1/v. Compressibility factor ఎంత kappa equal to inverse of Young's modulus, bulk modulus ఎంత మనకి compressibility of water ఎంత 45 into 28 into 10⁻11 Pascal inverse. సో B వచ్చేసింది. సో at pressure 80 atmosphere అడిగారు కాబట్టి delta V by V1 is nothing but 1 by rho 1 minus rho 2, nothing but P by B. equal to pressure మనకి 80 atmosphere కాబట్టి 80 into 1.013 into 10 power 5. సో 1 by B ఎంత వాల్యూ బై కంప్రెసిబిలిటీ ఇచ్చాను కదా ఎంత 45.8 into 10 power minus 11. సో ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఇంటూ 45.8 into 10 power minus 11 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డెల్టా V by V1 ఎంత అవుతుంది 3.71 into 10 power minus 3. సో దాన్ని మనం దీనికి ఈక్వేట్ చేస్తే 1 minus rho 1 by rho 2 equal to 3.71 into 10 power minus 3 ఈక్వేట్ చేస్తే సో 1 minus 3.71 into 10 power minus 3 rho 1 by rho 2. So rho 2 equal to rho 1 by 1 minus 3.71 10 power minus 3. So rho 1 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, rho 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి rho 2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది మనకి ఎంత వస్తుందంటే 1.03 into 10 cube kg per meter cube. డెన్సిటీ అంటే వాటర్ డెప్త్, అంత డెప్త్ లో ఎంత ఉంటుంది అన్నమాట డెన్సిటీ. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో determine the volume contraction of a solid copper cube. Determine the volume contraction of a solid copper cube 10 centimeters on edge when subjected to hydraulic pressure of 7.0 into 10 power 6 Pascal. So hydraulic pressure ఎంత 7.0 into 10 power 5 10 power 6 Pascals. So bulk modulus of glass. Okay దీనికన్నా సో దీని ఓకే నేను 8 పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాను. దీనికన్నా ముందు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది కదా, సారీ 8 పాయింట్ discussion 8.14. Compute the fractional change in the volume of glass slab subjected to hydraulic pressure of and 10 atmosphere. 10 atmosphere and 10 into 1.013 into 10 power 5 Pascals. So bulk modulus of gas and glass 37 into 10 power 9 Newton per meter square. Bulk modulus equal to P by delta V by V. So delta V by V and the P by B. So 10 into 1.013 into 10 power 5 divided by 37 into 10 power 9. So ఇది నియర్లీ ఎంత అవుతుంది 2.73 into 10 power minus 5 మాట. This is fractional change of volume. Delta V by V is fractional change of volume మాట. Okay. So next question. So determine the volume contraction of a solid copper cube 10 centimeters on edge when subjected to hydraulic pressure of 7.0 into 10 power minus 6 Pascals. 10 power 6 Pascals. So length of an edge of the copper cube ఎంత L equal to ఎంత ఇచ్చాడు 10 centimeters ఇచ్చాడు అంటే 0.1 meters. Hydraulic pressure ఎంత ఇచ్చాడు P equal to 7.0 into 10 power 6 Pascals. So bulk modulus of copper ఏమవుతుంది 140 into 10 power 9 Pascal. So same thing, delta V by V equal to ఏమవుతుంది P by B. So delta V equal to PV by B. So V is directly దీని length ఎంత ఇచ్చాడు 0.1 meter cube ఇచ్చాడు. సో వాల్యూమ్ ఎంత L cube అవుతుంది. సో 0.1 meter cube. So P into L cube by B. So change in volume delta V equal to P by B into L cube. So pressure 7 into 10 power 6, bulk modulus 140 into 10 power 9. So twice then cancel out. So L cube into 0.1 full cube. So మీకు ఫైనల్ గా మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే 5 into
10⁻⁸ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో దీన్ని మనం 5 into 10⁻⁴ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ క్యూబ్, సారీ మీటర్ క్యూబ్, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ కదా. ఫైనల్ గా 10⁻⁻² మీటర్ క్యూబ్ మాట. సో అడిగిన వాల్యూమ్ కాంట్రాక్షన్ కదా ఎంత తగ్గింది, సో అది ఇది మాట. 5 into 10⁻³ meter cube. Volume contraction 5 into 10⁻² meter cube. Next question. How much should the pressure on the 1 liter of water change to compressibility by 0.1%? So water initial ga 1 liter అనుకున్నాం. ఓకే, వాటర్ ఇనిషియల్ గా 1 liter అనుకుంటే how much pressure of 1 liter of pressure ఎంత కావాలి? సో ఇట్ కంప్రెస్ బై 0.1%. సో ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ మనం 1 liter అనుకున్నాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ కంప్రెస్డ్ బై 0.1% కంప్రెస్ చేశారు అనుకున్నాం. సో 0.1% అంటే డెల్టా వి బై వి. 0.1% అంటే 0.1/100 అంటే 10⁻³ అంటే డెల్టా వి ఎంత 10⁻³ లీటర్ అన్నమాట. సో అంత కంప్రెస్ చేస్తే ప్రెజర్ ఎంత కావాలి? సో ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు బల్క్ మాడ్యులస్ అంటే డెల్టా వి బై వి. సో బల్క్ మాడ్యులస్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, ఏంటి వాటర్ కి ఎంత బల్క్ మాడ్యులస్ 2.2 into 10⁻⁹ N/m². ఇది ఇంటూ 10⁻³ సో ఇది ఏమవుతుంది 2.2 into 10⁻⁶ N/m². అంత ప్రెజర్ కావాలి కంప్రెస్ చేయడానికి. సో NCERT ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు మనం లైక్ జేఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం కొన్ని. సో next we will see the JEE model problems. So just wait a minute. So next JEE model problems. So first one end of a wire 2 meter long, one end of a wire 2 meter long and 0.2 centimeter square in cross section is fixed in a ceiling and a load of 4.5 kg 4.8 kg is attached to the free end. Find the extension of the wire. So end modulus of steel equal to 2.0 into 10⁻11 N/m². Take G equal to 10 meter/second². So ఏమన్నాడంటే 1 end of the wire is 2 meter long. సో మన క్రాస్ సెక్షన్ అంతా 0.2 centimeter². సో లెంత్ ఎంత అన్నాడు 2.0 meter అన్నమాట. సో దాని లోడ్ ఎంత 4.8 kg లోడ్ ఇచ్చారు దానికి. ఓకే, 4.8 kg లోడ్. సో వాడు ఏమన్నాడు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద వైర్ ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో మనకి ఏం తెలుసు మామూలుగా యంగ్స్ మోడ్యులస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎంత స్ట్రెస్ టెన్షన్ బై ఏరియా డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఎల్. సో డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ is equal to T by AY. డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు టిఎల్ బై ఏవై. ఇక్కడ అన్ని మనకు వాల్యూస్. సో ఈ డెల్టా ఎల్ మనకు కావాలి. టీ తెలుసు ఎంత 4.8 ఇంటూ టీ ఎంత 4.8 kg కాబట్టి 4.8 kg ఇంటూ 10 meter/second. జీ కదా ఎంజీ కదా. సో 48 newtons మాట. సో 48 లెంత్ అంత 2 meters ఇచ్చాడు. ఎల్ ఈక్వల్ టు 2 meters లెంత్. 2 meters అన్నాడు కదా లాంగ్. ఏరియా అంత 0.2 centimeter square. సో ఏరియా 0.2
centimeter square. So 0.2 into 10 power minus 4 meter square. 1 centimeter అంటే 10 power minus 2 meter అన్నమాట. సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే 0.2 into 10 power minus 4 meter square. సో 0.2 into 10 power minus 4 meter square. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత 2 into 10 power 11. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ గా 2.4 into 10 power minus 5 meter. సో ఇది ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది అన్నమాట. ఎంత ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ one end of a nylon rope of length 4.5 meter and diameter 6 millimeter is fixed to a tree limb. A monkey weighing 100 Newton jumps to catch the free end and stays there. Find the elongation of the rope and the corresponding change in the diameter. Young modulus of nylon equal to 4.8 into 10 power 11 Newton per meter square. And Poisson ratio of nylon is 0.2. So ఇక్కడ ఏంటంటే one end of a nylon rope is length 4.5 meters ఇచ్చాడు, diameter 6 mm ఇచ్చాడు. సో ఇది ఎలాంగేట్ అవుతుంది. సో పాయిజన్ రేషియో కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇనిషియల్ గా నైలాన్ రోప్ ఉంది. ఓకే, నైలాన్ రోప్ డయామీటర్. సో ఒక మంకీ వచ్చి దీని మీద పట్టుకున్నమాట. మంకీ ఇది ఎంత ఉంది వెయిట్ 100 న్యూటన్స్ ఉంది. సో మనకి మామూలుగా స్ట్రెస్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ అంటే టెన్షన్ బై ఏరియా బై డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ స్ట్రెయిన్. సో మీకు ఫైనల్ గా డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ పిఎల్ డివైడెడ్ బై ఏవై. సో ఇది ఎంత ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో టెన్షన్ ఎంత 100 న్యూటన్స్. ఓకే, లెంత్ ఎంత 4.5 మీటర్. సో ఏరియా ఎంత 6 mm డయామీటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 6 mm ఈజ్ డయామీటర్. సో రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 mm. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా. సో పై ఇంటూ 9 into mm స్క్వేర్. సో 10⁻⁶ మీటర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా అంతా. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏంటి నైలాన్ కాబట్టి నైలాన్స్ యంగ్ మాడ్యులస్ 4.8 into 10 power 11 Newton per meter square. So delta L equal to 100 into 4.5 into 5 into 9 into 10⁻⁶, 4.8 into 10 power 11. సో ఎంత వస్తుంది 3.32 into 10⁻⁵ మీటర్. సో ఎలంగేషన్ అంతా. సో పాయిజన్ రేషియో అంటే ఏంటి. స్లోన్ ఈక్వల్ పాయిజన్ రేషియో ఈక్వల్ టు డెల్టా. సో ఇది 2 ways. ఈ డైరెక్షన్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో కంప్రెషన్ అవుతుంది అనమాట. ఈ డైరెక్షన్ లో కంప్రెషన్ అవుతుందో ఎక్స్టెండ్ అవుతుందో డిపెండ్ అపాన్ ఫోర్స్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్. ఇక్కడ బట్టి డయామీటర్ మారుతుంది, ఈ యాక్సియల్ లెంత్ మారుతుంది, దీని డయామీటర్ మారుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ diameter with respect to ratio of change in diameter to initial diameter, change in length by initial length. ఇది పాయిజన్ రేషియో. సో మనకి స్ట్రెయిన్ వచ్చింది. సో పాయిజన్ రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు 0.2 ఇచ్చాడు. సో 0.2 డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఈస్ డెల్టా డి బై డి మాట. సో డెల్టా డి బై డి అంత 0.2 టైమ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్. సో డెల్టా 3.32 into 10⁻⁵ divided by
L ఎంత 4.5. సో D అంతా మనకు తెలుసు. D అంతా 6 mm అంటే 6 into 10⁻³ సో డెల్టా D ఈక్వల్ టు 8.83 into 10⁻৯ meters. సో దాని డయామీటర్ లో కూడా చేంజ్ ఉంటుంది, కానీ అది అంత తక్కువ. ఇదే చాలా తక్కువ డెల్టా ఎల్ లో ఇక్కడైతే చూడలేం, కానీ ఇది ఇంకా తక్కువ 10⁻৯ meters ఆటోమిక్స్. సో ఇంటూ 100 centimeters వేస్తే 10⁻7 centimeters 10⁻6 millimeters అన్నమాట. సో అటామిక్ స్కేల్లో ఉంది ఇది అసలు మనకి కంటికి కనబడదు, అసలు నోటీస్ చేయలేం డయామీటర్ చేంజ్ అవుతుందని, కానీ డయామీటర్ చేంజ్ అవుతుంది. 2 blocks of masses 1 kg and 2 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in figure. The breaking of the metal is 2.1 into 10⁻9 Newton per meter square. What should be the minimum? What should the minimum radius of the wire used if it is not to break? సో బ్రేక్ అవ్వడానికి మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ వైర్ ఎంత ఉండాలి? సో పుల్లి ఉంది, సో టేక్ G ఈక్వల్ టు 10 meter/second. 2 blocks ఉన్నాయి, అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది? 2 blocks పుల్లి తెలుసు కదా మీకు, ఒకటి 1 kg ఉంది, ఇంకోటి 2 kg ఉంది. సో మూవ్ అవుతుంది. సో స్ట్రెస్ ఇన్ వైర్ మీకు తెలుసు, టెన్షన్ T ఉంటుంది. సో స్ట్రెస్ ఇన్ వైర్ is T by area. ఓకే, సో ఇక్కడేమో 2G యాక్ట్ అవుతుంది, సో ఇక్కడేమో 10 newtons, ఇక్కడ 20 newtons. సో 20 minus T equal to 2A, T minus 10 equal to 1A. సో 10 equal to 3A. సో A equal to 10/3. సో A equal to 10/3 వేసినప్పుడు 20 minus 20/3 is T. సో T equal to 40/3 newtons మాట. సో T equal to 40/3 స్ట్రెస్ ఎంత అవుతుంది? 40/3 by πr². అది బ్రేక్ అవ్వకూడదు, మాక్సిమం రేడియస్ అవాయిడ్ టు బ్రేకింగ్ ఎంత అవ్వాలి అది? సో సిగ్మా మాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది? T max by area. సో సిగ్మా మ్యాక్స్ బై స్ట్రెయిన్, సమ్ దీనికైతే స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది, సమ్ స్ట్రెయిన్, స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్ ఈస్ Y. సో దీని లిమిట్ అంత యంగ్ మాడ్యులస్ స్ట్రెయిన్, దీని మినిమం లిమిట్ ఎంత? మినిమం ఇది సమ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది స్ట్రెయిన్, కానీ దీని లిమిట్ ఎంత స్ట్రెయిన్? ద స్ట్రెస్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్. ఆ బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ ఎంత అవ్వాలి? ద బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 2 into 10⁻9 Newton per meter square is equal T max 40/3 Newton by A. సో ఏరియా అంత πr². సో πr² ఈక్వల్ టు 40/3 Newton divided by 2 into 10⁻9 Newton per meter square. సో 20/3 into 10⁻−9 meter square. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకు R ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే 4.6 into 10⁻−5 meter. సో మినిమం ఇంత రేడియస్ ఉండాలన్నమాట, అది ఏదైనా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, మినిమం అంత రేడియస్ ఉండాలి. సో బట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బ్రేక్, అది బ్రేక్ అవ్వదు. లైక్ ఏ యూనిఫామ్
uniform heavy rod, uniform heavy rod of weight W, cross sectional area A, and length L is hanging from a fixed support. Young's modulus of material, Young's modulus of the material of the rod is why neglect the lateral contraction. Find the elongation of the rod. So uniform rod of uniform rod. Okay, then weight W అన్నాడు. సో ఇక్కడ ప్రతిది ఈ పార్టికల్ మాస్ దీని మీద టెన్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో పార్టికల్ లెంత్ దగ్గర ఎక్స్ అనుకుందాం. సో స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని ఏమనుకుందాం, చిన్న ఎలిమెంట్ ని డెల్టా ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, డిఎక్స్ అనుకుందాం ఈ ఎలిమెంట్. సో మొత్తం వెయిట్ ఏమో డబ్ల్యూ, లెంత్ ఏమో ఎల్. సో డబ్ల్యూ బై ఎల్ అనేది మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. సో let us consider small length dx at the rod distance dx. The part below of the element has length L minus x. సో ఈ మొత్తం లెంత్ ఎల్, ఈ లెంత్ ఏమవుతుంది, ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది, అంతే కదా. మొత్తం లెంత్ ఏమో ఎల్, సో ఎల్ మైనస్ ఎక్స్. సో ఎల్ మైనస్ ఎక్స్, ద టెన్షన్ టీ ఆఫ్ ద రాడ్ ఎట్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ టు ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బిలో రాడ్. సో టీ బై ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై ఎల్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ టెన్షన్ టీ, ఈ లెంత్ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ కదా, దీని వల్ల దీని మీద యాక్ట్ చేసే టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది, మొత్తం వెయిట్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది కదా. సో అది టెన్షన్ అనమాట. సో ఎలాంగేషన్ ఇన్ ఎలిమెంట్, మామూలుగా ఎలాంగేషన్ అంటే ఏంటి, డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై యంగ్స్ మాడ్యులస్. స్ట్రెస్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా, ఇక్కడ టెన్షన్ బై ఏరియా అన్నమాట. ఓకే, డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. ఇక్కడ ఎల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 1 బై ఏరియా బై లెంత్, టెన్షన్ ఏమో. ఓకే, ఇది ఫార్ములా డెల్టా ఎల్ బై ఎల్. సో ఎలాంగేషన్ is equal to original length into stress by Young's modulus. So original length ఎంత, L minus x, stress అనేది W by AY, W by A. సో ఇదే కదా స్ట్రెస్, W by L into L minus x అనేది స్ట్రెస్ మాట, into AY into dx ఒరిజినల్ లెంత్. సో ఇది ఎలాంగేషన్ అనమాట. సో టోటల్ ఎలాంగేషన్ అంతా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, 0 to L minus x into W dx LAY. సో W LAY బయటికి తీస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to L minus x dx. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే W LAY LX minus x square by 2, 0 to L. So W by LAY L square minus L square by 2. So WL by 2AY అనేది టోటల్ ఎలాంగేషన్ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, like 2 wires of equal cross section but one made of steel and other of copper
are joined end to end, then the combination is kept under tension. The elongations, the two wires found to be equal, find the ratio of the lengths of the two wires. So Young's modulus of the steel is 2.0 into 10 power 11 Newton per meter square. Young's modulus of the copper is 1.1 into 10 power 11 Newton per meter square. So cross section of the wires are equal and same tension on the kabatti stresses developed are equal. So let the original shapes ఏమనుకున్నాం LS and L copper అనుకుందాం. So and respectively elongation same kabatti elongation L అనుకుందాం. Suppose small l. L is equal to stress divided by 2.0 into 10 power 11 Newton per meter square. Copper కూడా L by L copper. Stress 1.1 into 10 power 11 Newton per meter square. So ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే L steel by L copper equal to 2 by 1.1. So 20 divided by 11. 20 is to 11. So ఇది రేషియో అన్నమాట. So we will meet in next class. Thank you.